very, very special. She's with us in the studio, and in the moment, nous parlons introduire avec la communauté. And nous croyons que tout le monde branché. Pero, comment est enthousiasme? Comment est l'autre bois? OK. So, it seems like Pero déplacé. N'a dit merci à tout le monde. Nous connaissons que 1320, environ 3 semaines, il y a eu un problème avec téléphone. Mais quand même, nous espérons que tout le bagage va aller mieux. Nous espérons que tout le monde va avoir une chance pour que soit capable de possibilité de suivre l'interview que nous allons gagner avec North Miami City Clerk, Vanessa. And also, she is with us in the studio. And in a moment, nous allons introduire et ça va permettre à ce que nous allons gagner possibilité pour que nous puissions parler avec la communauté. Miss Vanessa, it's a pleasure and an honor to have you in the studio. Thank you. Good afternoon, welcome, bienvenue, bonsoir dans Rendez-Vous show. Merci un peu. Je vais tout profiter saluer tout le monde qui est dans le studio, hein, avec tout le monde qui est branché, que c'est soit sur Facebook ou bien sur Radio 1320. Okay, very good. So, tout le monde qui est dans Facebook, and then guest aujourd'hui, c'est Mrs. Vanessa Joseph. She's the current clerk of the city of North Miami. And also, nous allons avoir une chance pour nous faire connaissance avec lui. Nous allons avoir une chance pour nous capable poser des questions. Et nous croyons que c'est une interview que nous avons cherché longtemps because she's been very busy and a lot of activity in here and there. But finally, we have a chance to have her in the studio with us today. Père, nous disons merci et nous disons merci à tout le monde qui est dans 1320, monde qui est dans Facebook, YouTube, Instagram. Tous les 3 chaînes à broadcast this interview. Et nous avons un feedback of the community. Nous avons que si nous intéressés, si nous apprécions le travail qu'on a fait dans le rendez-vous, si nous avons plus de monde, et plus d'informations dans la communauté noire, surtout avec l'élected officials, des gens qui gagnent plus de connaissances. Et nous croyons que c'est un bagage qui est très très important pour l'audience noire. Et nous croyons que nous allons gagner un bel show pour vous. Même si je dit nous, sit back and relax, and we're going to have fun. Now, my first question to you, Vanessa, is I know that a lot of people know you in the community. But for those who don't know you, please tell us a little bit about you, your story here in the U.S. Okay, well, again, my name is Vanessa Joseph. I'm son avocat. N'a fait le créole ou bien No, mix. Okay. No, mix because we get different categories people. Okay. No, not mix it. All right. Yes. So my name is Vanessa Joseph. I am the elected city clerk for the city of North Miami. I'm also an immigration attorney who's been practicing for more than 6 years in immigration. I specialize with Haitian clients in particular, so people who need asylum and any of the benefits that are available to Haitians in general, I do, but of course I serve every single person that comes to my door. I have a specialty actually I specialize in actual detention center work. So I started out as a detention center attorney, helping people to leave detention, to be released from detention, and then to eventually apply for a benefit in the United States. United States. Okay, so avant que tu venu dans position de clerk, qui ça que actually que ou te fait? What's the intention to become a clerk and then there's other position will open? Oui, so m'ta pratiqué comme avocat immigration, j'aime te dire et puis tout m'te gon compagnie, gon compagnie dans HMI là, donc à dire bien dans communauté haïtienne là, en général qui c'est une compagnie de relations publiques avec marketing. Et donc c'est 2 travails ça que m'te gagné avant que m'vienne city clerk. Bien sûr, il y a un peu de monde qui pas vraiment connaît qui ça que City Clerk l'a fait et moi-même personnellement comme moi te comprendre rôle là, j'ai senti que c'est position ça avec personnalité moi, avec passion moi qui était puis ça c'était position que j'ai senti que moi-même personnellement j'étais plus bien placé pour aller là-dedans parce que je suis un monde qui aime monde, moi me connecter avec monde et puis tout vraiment engagé en termes de ça qui a passé dans la communauté hein, et en plus le lien pour avec élection avec droit de vote so me pensé que c'était plus bon place côté que me éduquer peuple moi hein, sur affaires de élection, loi, droit de vote, qui j'ai pour enregistrer pour voter, pour qui ça est important pour nous participer dans l'élection, pour qui ça
important pour nous participer dans ce qui passe dans la communauté. Okay, all right, thank you. Now, you're currently city clerk for the Great City of North Miami, also a lawyer. And please tell us about how you manage both two things. For example, to do those things at the same time, and my viewers want to know more or less how you. Yeah, I mean, I'm just good at managing my time. I know that when I have to do work, I do my work, and then when I need to focus on other things within the community, I focus on those. So it's really just about managing my time, making sure that I manage the expectations of the people I work with, the people I work for, and help them to understand, what role I'm playing at each time, and just making sure that I focus on creating time when necessary. OK. Ou di ke ou se yon avocat, eske ou gen yon firm? Par exemple, si viewer ou ta eme vin pran servis, paske nou konen ke sütou ki spesyalite ou fe nan branche sa. Et ensuite, eske se selman Haitien ke ou bay servis, ou bien viewer yon listeners, yon tout moun ki nan 1320, ou bien pe partou à travers le monde, kap suiv interview sa, ta bezwen konen plus de ou Vanessa. C'est pas seulement haïtien que me servis, c'est avec haïtien que me travaille en pile, parce que c'est Miami après tout, que nous y sommes un pile haïtien là-dedans, mais bien sûr, j'ai des clients qui sont de tous côtés dans le monde, que c'est la Russie ou bien en Inde ou bien Cuba, me servis tout le monde. Et bon, je travaille pour Catholique Charité Service Légal, et puis tout, oui, j'ai un propre cabinet par moi qui fait personal injury law. Donc, ça, c'est deux ça que je fais. Okay, all right, good. What is the role of a city clerk? Because moun entende city clerk, but ki rôle, ki sa que nous jouons en ce qui a trait avec the city? Donc, city clerk là, nous avons pensé avec lui étant que yon monde qui connecté, c'était un pont qui connecté peuple avec gouvernement. En Haïti, nous avons ça que les greffiers, et fonction ça, c'est ça qui pi ou ka vraiment penser avec lui comme city clerk, mais il y a plus bagaille ici que fait que yon greffier en Haïti, mais nous prenons note même genre avec un greffier, c'est nous même qui kembe note sur tout ça qui est passé dans le conseil municipal, dans la réunion conseil municipal là. Et en plus, bon, ici là nous connaissons que office par moi nous fait passeport. Il y a un peu de monde qui connaît tout que n'importe quelle question que yo ta gagné depuis m'a répondre, il y a service social que me porter en termes de aider monde connecter avec différentes ressources que yo besoin. Donc c'est vraiment à la base, c'est connecter le peuple avec le gouvernement. Et en plus, dans l'office, pas moi, l'office City Clerk Vanessa Joseph dans notre Miami, nous faisons aussi plus pour nous vraiment arriver sur la communauté et servir les gens qui ont besoin de servir. Wow, ok. On va suivre une interview, une exclusive interview, non pas M. Jean Sorel host, avec guest nous, Vanessa Joseph, qui a répondu à une question dans Rendez-Vous show jeudi. Soit à peine branché, on va suivre dans Facebook, YouTube, bah non like, mettez comment tout, si vous avez une question, pas de problème. Mrs. Vanessa, est-ce que vous avez un téléphone pour Clerk là, par exemple, si vous avez un monde qui suit là, qui a une question, ou bien quelques doléances, ou bien quelques compliments, ou bien whatever it is. Est-ce que vous avez un téléphone que vous êtes capable de joindre? Parce que nous connaissons pile de monde, au moins 80 à 80 000 personnes attendent nous dans 13-20 actuellement. Oui, so depuis au monde a besoin de bureau City Clerk là, vous mettez les dans 305 895 98 17. Encore une fois, numéro ça c'est 305 895 98 17. OK. Alright, téléphone pour nous carrer. Si nous avons une question pour Clerk là dans le bureau dans notre Miami, c'est 305 895 98 17. 305 895 98 17. Now, we're getting forward to the interview, and there's some questions coming up, maybe tough, and also, but let's see. What is the difference between a mayor and a city clerk? What's the difference? And then who has more power when it comes to the thing at the The city? mayor is a voting member of the council, and he helps to make policy within the city, and he's elected citywide. So he represents the entire city
The city clerk is an administrative function, so we do not make policy. We are also elected citywide, but we don't have a role in making policy that affects the city. Oh, okay. So now, as far as employment or opinion, par exemple, on say the non-profit organizations, on say the moun qui looking for help, qui looking, support, for example. Est-ce que cabinet la gen, the clerk, your office, gen possibilité ou bien parfois qu'on gen disponibilité pour aider ou bien bas le bras peut-être Haïti ou bien Saint-Domingue. L'autre côté que moun yo pas gen gros moyen, est-ce que gen plan, est-ce que gen projet ça en dans city North Miami dans office clerk là? The city of North Miami cannot use taxpayers' money to send out, right? So if they're going to collect money, the money has to be collected maybe through a type of fundraiser to assist. So we've done things like that. If there's something that happens in Haiti and there is a need to raise funds or to collect donations, they'll do that with the community support. But the budget does not provide for sending money out. So that means that the office of the city clerk, it's impossible for us to provide any sponsorship or aid to foreign countries because that is not something that the budget is able to accommodate. Mais pas rien disponibilité reserve, ou bien it has to do with council members or the mayor office, as you as a clerk, pas rien du tout, nothing, nada. The city does not have a municipality, whether it's North Miami Beach, Miami Gardens, cannot take taxpayer money from the residents of the municipality to then send to another country. To another country. Okay. All right. Okay. Thank you. All right. Now, nous connaissons que City North Miami, moi personnellement, j'ai 20 ans dans City, moi plusieurs administrations passées, mais dans l'administration par là avec magistrat, moi j'ai un peu de changement, j'ai un peu de nouveauté, etc. Surtout dans City, the downtown, and the project here and there, and so on and so forth. Est-ce qu'on a fait un petit compte rendu pour résidents North Miami? Because I believe 60% of the residents are Haitian between, more or less. Est-ce qu'on a un petit compte rendu pour audience là 13-20 ou bien mon capture dans Facebook, Instagram et YouTube? And then comment ou sentir confiance sur l'administration ça, comment la diriger par rapport à l'autre administration qui est passée, fighting all the time in the news, here and there, Miami Herald, or Sentinel, all this government here and there. So, qu'est-ce qu'on est capable de dire? Yeah, je pense que il y a un pile développement qu'a fait et puis c'est pas développement qui juste venu du jour au lendemain, c'est pas hier que yo été fait. C'est projet qui t'a travaillé depuis des années qui finalement nous arrivons côté que n'a ouais développement yo devant nous avec yeux nous. Donc c'est grâce avec moun comme Alix Tesulmé ou bien yon magistrat qui était là, ça fait presque parce que tous les deux à peu près 6 ans, 8 ans ou bien plus dans city à côté que y a fait un pile décision avant et puis kounya nous ouais que décision ça yo rivé dans côté que n'a construit des développements. Donc c'est un bagage important pour reconnaître parce que c'est ça qui représentation. Là nous ouais que gen moun k'ap défendre intérêt nous pour assurer que City continue à progresser, que il continue à avancer et ça peut arriver à un côté n'a ouais fouille travail nous vraiment. M'pas ka dire comme moi pas participer dans l'administration qui était avant yo, c'est City Clerk administration ça que mieux m'pas ka faire comparaison et ni c'est pas rôle moi pour m'a faire type de comparaison ça yo bien que c'est possible que l'administration avant yo était différent mais c'est comme ça dans tout gouvernement, dans toute municipalité, dans tout niveau de gouvernement. Chaque fois que il y a un changement moun, il y a un changement d'administration et c'est juste important que le travail là fait. So, pour moi c'est ça qui est important pour m'a veiller, pas veiller qui est-ce qui pas remet une l'autre, qui est-ce qui a bataille, ça pas intéressé, ça qui intéresse non, c'est le fait que n'a fait travail peuple là. On fait travail peuple là. OK, all right. Thank you so far so good. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers viewers, listeners everywhere, tout le monde qui suit show ça, nous
gen yon exclusive interview avec current city clerk North Miami, Vanessa Joseph, and also she's an attorney. And then li gen an pil potentialite nan komunote ya, an pil moun apresye de servis ke la bay, koman ke li ede komunote ya, koman ke an pil moun ap pale de li, kom yon superstar, kom yon celebrite, kom yon moun ki ap evolye, ka fe bel travay nan komunote ya. And, well, these are questions for you, Vanessa. My viewers, my listeners, that the people that on social media and in 1320, an pil moun toujwa pose une question sa. Est-ce que m'ka pose Vanessa question sa pour yo? Can you tell us about your personality? Are you married, children, and so on and so forth? They've been asking these questions. I'm committed to the people of the city of North Miami and the people of Miami-Dade County. That's the commitment I have. I don't talk about my personal life. Okay, all right, okay, awesome. All right, the mayor, bien-aimé, Philippe Bien-Aimé, actuel magistrat, li running to a term limits, and then and we know that he's running for Miami-Dade County, District 2. And do you have any interest in running for that position? No. Interest. District 2, the county commission race, I think is a very important race, but I have no interest in running for that position. Okay, you're not no interest. And okay, it says no interest in running for that position. Okay, so as far as the lot activité, par exemple, the Clerk, and let's say, combien de term on Clerk Café, and then, and let's say term is finished, do you have any eyes open in other position, like on State Senate, or, you know, councilwoman, or different activities and that, as far as the congresswoman, and different things. So, because people sometimes they want, you know, have feedback and as far. Yeah, so the city clerk's term limits are 2 terms of 4 years, and so that means a city clerk can serve up to 8 years. As far as any plans after this term, I could say that for me personally, I just kind of wait on guidance from God and, of course, the voice of the people to determine what the next step should be. Okay. All right. A lot of women are doing an amazing job in the community, like Cassandra, Timothy, Daniela Levin Cavard, first woman mayor in Miami-Dade County. And we just have Sheila, our first Democratic Haitian congresswoman and on Washington. What that mean to you? And as far that, did you support her? Sheila? I supported Sheila since 2018 when she first ran. Okay. And I continue to support Sheila. I will probably always support Sheila. And I'll support Sheila because, of course, she's a Haitian woman. I know that she has the desire to really serve our community. I think she's an inspiration to each and every single one of us. And I think that it's just inspiring to have women in leadership at all levels. So it's amazing to see a young millennial like Cassandra Timothy rise to become a councilwoman, the first Black councilwoman, I believe, for District 2. I think it's amazing to have our first woman mayor, Daniela Levine Cava, who I supported from the get-go. I think she's just an incredible woman. And so I'm furiously proud of all women who are elected right now. Okay, good. Well, mesdames et messieurs, on va suivre interview avec moi-même Jean Sorel, host, and then Vanessa Joseph, City Clerk of North Miami. We continue with the conversation. We're waiting for the tech to tell us if we're going to take a break. Let's see. Okay, we have 5 more minutes. With 13:20, we're going to continue. Et puis, mon notre 13-20 branché, et soit à peine branché, on va suivre Jean Sorel, First Class. As you know, First Class nous localisé dans 12944 West Dixie Highway dans North Miami. Nous prenons 20 ans dans la communauté. On a providé First Class service, real estate, income tax, interest and immigration services. The office will be closed today at 6 o'clock. So, si vous avez besoin de venir, prendre service, taxe ou bien n'importe l'autre service que vous avez besoin, vous pouvez appeler les bureaux à Kounia dans 305 433 56 86 305 433 56 86 pour tout le monde qui suit nous un peu partout à travers le monde dans social media. This is First Class Enterprise, and also nous avons fait un interview, exclusive interview avec Mrs. Vanessa Joseph qui est dans le studio nous right now.
and then on continuer avec une série de questions. Et si par exemple, on monte à une question, là que nous dit, dans 13-20 ou bien n'importe côté, ou capable de poster dans le chat groupe là, dans YouTube, Instagram, especially on Facebook and YouTube, and the tech will give the questions. And then before we end, we have about 15 minutes before end of this interview, and then nous capable prendre question. Comment live là est, comment moun y a suivre, est-ce que tout bagage marche bien, est-ce qu'il y a share, est-ce qu'il y a partagé, Monsieur Friendly, comment on va là? Everything is fine. Okay, great. Thanks, guys. Okay, now, Mrs. Vanessa, both North Miami and North Miami Beach gagnent ça ou les super majorité. Qui ça veut dire pour ça? Sans penser de ça, qui sont capables de dire à la communauté à jeune moun yo k'ap vini dans la communauté à because it's been a long time pas gen genre de bagaille ça qui ça ou même comment sentir ou qui advice qui sont capables de dire conseil ou capable bail à l'autre moun yo à jeune yo k'ap vini. Je pense que le fait que il y a une majorité haïtienne, surtout les deux conseils, ça veut dire que les Haïtiens ont plus de monde qui bataille pour eux, qui défendent l'intérêt dans la municipalité. Mais pour les gens qui viennent, ça veut dire que songez que si moi-même, Vanessa Joseph, qui arrivé dans la position, ça veut dire que n'importe qui vient faire ça. Ça veut dire pas gagner que les jeunes Haïtiens, eux-mêmes, n'ont pas qu'à faire pour arriver dans la place, pour défendre la communauté, pour défendre l'intérêt de la communauté. Ok, so on a continué. Nous étions 2 minutes dans 13-20. On a commencé par remercier Aubry, remercier l'énergétique, capitaine énergétique qui a venu next. On a commencé à remercier tout le monde qui t'a attendu dans 13-20 parce que nous allons continuer avec live là pour une autre 15 minutes parce que nous avons pile de questions. Question plus importante, nous pouvons poser Vanessa. On connaît, nous toujours quitter ça plus bon point à la fin. So, tout le monde qui a besoin d'attendre, continuez à suivre Superstar, invitez-nous que nous gagnons là, et bien allez cogner là dans Facebook, cherchez Jean Sorel ou bien Jean Sorel Live ou bien Jean Sorel My Name, et dans Instagram, vous capable de joindre nous tout, live, also and YouTube, First Class Multisère ou bien Jean Sorel, vous capable de suivre nous. Mesdames et messieurs, téléphone pour capable rejoindre, si tu as besoin de poser question ou bien quelque chose à dire, vous capable faire ça maintenant, vous capable appeler au 305 433 56 86 305 433 56 86 305 433 56 86 305 433 5686. If that number is busy, you can always call toll free 1-800-731-6092. Then and someone will answer the phone and will pass the question for you. Thank you guys. Thank you 1320. Thank you Aubry. Thank you Nene. Et merci tout le monde qui t'a suivi l'émission ça dans 1320. Nous allons finir et nous allons continuer live là seulement dans Facebook, Instagram et YouTube. Si tu as besoin de suite interview ça, conversation ça, côté que nous avons parlé avec City Clerk North Miami, Vanessa Joseph, qui est ensemble avec nous dans le studio. So, nous disons tout le monde merci. Et then, nous allons continuer avec live là. Et alors que nous avons en pile question qui est très important. Very, very important question que vous avez saisi, tendez. Et nous croyons que Vanessa, she's ready and we're going to do. How are you doing so far? I'm well, thank you. Well, okay. Thanks for coming again. And then I know it wasn't easy. You're extremely busy, and I see the post of some pictures and the chat. So we are going to continue and then with this conversation. Now, you're doing a search, a phenomenal work in the city. I mean, as far the changes, as far tout bagay alena passé, changement qui fait parce que I mean, like I said, 20 years in the city, 20 years, 20 ans. So it's mean corner packet bagay. My business been in this city for 20 years, 20 years. Now, I'm seeing that you dance, you do a little MC, and also, do you have any favorite politicians as far and any role model, and then in the Haitian music favorite and your favorite Haitian food? So we want to know a little bit about that, in as much as you can answer. My favorite thing in the world is food. So what is that again? Can you say that again? My favorite thing in the world is food. And my favorite food is cabrit from Chéri's restaurant, which is going to open a new location called Michelle's Family Kitchen on Wow. West Dixie. Oh my goodness. That's my favorite. As Wow. far as favorite artists, I'm related to Haitian artists, so they're all my favorite. So I'm not going to start saying names. I just generally love Haitian music, and I love
anyone who I'm related to that's in the music industry is my favorite. And as far as up and coming, I'll just up and coming artists. I have two that are my favorite. Kenny Haiti, of course, and then of course I'm a huge fan of Felicia Ross. I am also a fan of Impossible because I knew them before they were Impossible. Oh my goodness! Okay. So it's nice to see their growth. And then let's see, for favorite politicians, I really admire the work of Shirley Chisholm and Carrie Meek. And of course, all of my colleagues who are elected, I derive some inspiration from. Yeah, Kerry Mick is one of the best. Absolutely. Yeah, I mean, maybe Ampila Haitien pa konnen, même parce que Ampila Haitien kon ki eski Carrie Meek. Yeah. I mean, Kerry Mick is just like, it's like more than Haitian. I mean, the way this guy, remember le président Jovenel Moïse te mouri, bal ap tire, Kerry Mick sin au cap nan funérailles. And the guy said, "Dieu pa pral Haiti, il allait." Right? Yeah, I mean, Carrie Meek is a huge, important figure in Madam the Speaker, Madam Speaker, you remember that? So I think it's just important to honor her life and by just being great public servants and being good to people because that's what Carrie Meek was. Yeah, exactly. Also, as far as I see you've been going to Washington very often. So do you have any activities there and as far as connections and any business, any lobbying and things over there in Washington D.C. And how you see this connection between North Miami and then Washington D.C. Well, now we have a really great connection because obviously we have Sheila there. I think that in terms of lobbying efforts, what's important to me right now because of my work is immigration, and so immigration lobbying is going to be something that I continuously work on. I host at work congressional aides, and I do a lot of work with congressional representatives in their offices. So it's a relationship that has existed for a while and will continue to exist. Okay. Well, I mean, do you still have your radio show? And because yes, I do. Oh, wait. So what is that? Where? So we have the VSS Hour, the VSS Hour, which airs live on Facebook on Sundays at noon. We had taken a hiatus to kind of revamp the show. Okay. Well, you should be back this Sunday, the February 13th. Okay. We hope to have some very special guests, so join us. And then we're live on Radio Mega at 5 p.m. 5 p.m. We know this weekend it's Valentine's Day coming up and everything. So does the city has something going on for the resident and do you celebrate Valentine's Day? The city doesn't have any events going on specifically for Valentine's Day, and I celebrate Valentine's Day every year. Every year, okay, good. Okay, I understand that there are several Haitian American candidates who are running for Miami-Dade County Commissioner District 2. Are you concerned about that, and do you have a preference between the West? Because this is something coming up in August, I believe, on août. Yeah, I'm not concerned about it because I believe that everybody should run for office maybe at some point in their life, and it's really important to serve your community, and so it's very important to run for office. And I don't have a preference as far as candidates. I just hope that the best person to represent the district is the person who is elected. But you do have anybody that you supported, somebody that you can actually say, okay, this person, but because I don't know, maybe ou gen va pas songer. I've been seeing you long time and going to from le gen press conference. We have a couple of photos together with Marlene, maybe 2017, 18, over there at farm, and I'm seeing you doing a good work. Do you have any connections with Marlene? Do you know her? And as far as the affiliations and the work that she's doing in the community, do you want to say shout out to her or anything? She probably watching now. Absolutely. Everyone knows I love Marlene. I always tell the story. Oh, okay. I always tell the story of how if I'm an attorney, it's in part because of Marlene. Oh, no? Okay. All right. So, okay. So Marlene is part of your. She's a very special person. Very special. Okay, I'm glad you say that. Okay, all right. Thank you so much for doing that and saying that. Okay, so Marlene, you I think autant de ça, soit suivre
ou bien moun ka fò konnen meknik, you know. And you know they have comment dit ça, un gala, comment dit ça en anglais? Gala. Oh, gala? Okay, gala, okay. They have a gala coming up March 5th. Parce que c'est 30e anniversaire gala. It was some belle gala. I mean, à cause COVID, you te fait live. But I think for the past 5 years, I miss one of them. It's one of the best. I love gala. You know what I like the most when I go to Marlin Gala is the food. Remember the last one at FIU? Remember? Yeah. So, qu'est-ce qu'on a dit à mon cap sur your viewers, the young guy, all these people, and then around this about this gala, how they can continue to support what she's doing in the community. 30 years doing this gala, 30 ans. Maybe you was like a little kids, and when this thing started, right? Yeah, so everyone can go to fum.org and purchase tickets for the gala. I think it's a nice event every single year, and so I think it's really important to support the work that FUM does. Okay. All right. Also, okay, now we are about to conclude the live and this interview, and I would say thank you so much Thank you for having me. taking the time up to come. I know you're very busy. I know it's Friday. You got around. You have all the activities going on. But before we go, do you have any special people, like friends and people that your staff and in the city, the council, and everything that people want to say shout out to them, or you know, as far as that, now is the time to do it. Yeah, sure. So I just want to give a shout out to all of my colleagues, all of the people who support me, all of the residents that I have the pleasure and the honor to serve. I want to give a huge shout out to all of my friends and, of course, all of you who are here at First Class. Okay, thank you so much. And then this is and very last questions. Then I forget because I want to ask that question before we go. Well, I heard. I mean, people say there's District 2. I mean, District 2 North Miami, Miami-Dade County. It's one of the poorest in Miami-Dade County. I mean, I know you're not support any candidate, you're not going to favor it, and then because you cannot say that, you're a politician for some reason. Mais est-ce que vous pensez que dans trois top candidats haïtiens, nous connaissons que nous avons Marlène Bastien, nous avons Mayor Philippe Bien-Aimé, et nous avons M. Wallace Aristide. Parmi trois candidats, ça, d'après sondage, d'après information, que vous dites c'est une là qui peut remplacer le commissionnaire Jean Monestine. Qui advise, qui opinion, qui sont capables de dire? Parce que, ou qu'on a pris le monde au marché, ou qu'on est town, ou qu'on city, ou qu'on est boundary, comment, as far as that. Because they look to you as a leader. They look to you as a role model. They look to you as someone that everybody says, oh, I want my daughter to be like you. I want my granddaughter to be like you. I want somebody to follow your footsteps, Vanessa. So what you want to tell them, you can say as far as that? Well, I just want the residents of District 2 to really make sure that they get out and vote, because that's the most important piece of advice that I could have, is to get out and vote and get out and make sure that your voice is heard. Okay. All right, folks. Facebook and YouTube, Instagram, and tout le monde qui était previously tap suivi nous dans 1320. Now it's the time to complete this live, and with Vanessa Joseph, and then I mean it was a pleasure for me, an honor. Thank you so much, a pleasure for me. And thank you. to having you, because I know you're so busy, and then I know you've been trying very, very, very hard, and then I mean I think since December we've been trying to get this schedule, and then you always have something going on. Vanessa, thank you so much. I appreciate that. Thanks for coming. Thank you. And then maybe we'll probably see you another time. Yeah, sure. Okay, so Awesome. Rendez-Vous is always your show. Awesome. If you have an announcement and something you want to say, you want to do, and then we are here for you. And then, you know, we're in the city, and we're going to continue to support and the city of North Miami for the job that he's doing in the community. Awesome. Thank you so much. Thank you, guys. All right, thanks. Do me a favor.